Are you willing to see a full-fledged AI feature film? Am I willing to see it? And of course, I'm very curious to see how it will look. Because I don't know. I think Kalki, the best times I had on set was when both Prabhas and Bachchan sir. Kalki 2 update adutuna, అందుకే mic off అయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇందాకే మేము ఈ ఇంటరాక్షన్కి ముందు మేము చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూసాము. అండ్ యూ వోంట్ బిలీవ్, కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అయితే మేము చూస్తున్నప్పుడు మీ అలాంగ్ విత్ జూరీ, నేను ఒక్కడనే కాదు, సంగీతా దేవి గారు ఫ్రమ్ హిందూ ఆవిడ కూడా ఉండే. అండ్ వీ వర్ జెన్యూన్లీ, అట్లీస్ట్ దేర్ వాజ్ వన్ షార్ట్ ఫిల్మ్ that made us wonder if it was made by actually students or professionals తీసారా. ఈజ్ ఇట్ somebody who has been working in the film industry, ఏడీగా పనిచేసి అన్నీ తెలుసుకుని ప్రాపర్ రిసోర్సెస్తో తీసారా అనిపించింది. అంత బాగా తీశారు. I wish you got to see them, but the point is there is a lot of potential here and everybody is a storyteller in one way or the other. అందరికీ ఫిల్మ్ మేకింగ్, స్టోరీ టెల్లింగ్ అనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడే విషయాలు కొన్ని వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి అనే ఉద్దేశంతో లెట్స్ హ్యావ్ దిస్ కాన్వర్జేషన్ బిఫోర్ ఐ ఓపెన్ ద స్టేజ్ టు దెమ్. టు స్టార్ట్ విత్, ఇప్పుడుండే సినారియోలో వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కాంటెంట్, ప్రతి ఒక్కటి కాంటెంటే. 30-second రీలు కాంటెంటే, ఒక 3 hour మార్టిన్ స్కార్సెసీ ఫిల్మ్ కూడా కాంటెంటే. ఇది ఆయన ఒక హార్పర్స్ ఎస్సేలో కూడా మెన్షన్ చేస్తుంటారు. ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ ఎలా స్టాండ్ అవుట్ అవ్వడం ఇప్పుడు ఉండే ఈ ఓషన్ ఆఫ్ కాంటెంట్లో, అది బిగనర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మీలాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. హౌ డస్ వన్ స్టాండ్ అవుట్, హౌ డస్ వన్ మేక్ దేర్ వాయిస్ యూనిక్? అంటే హాయ్ ఎవ్రీబడి, బట్ అంటే బేసిక్, సారీ నీ సైలెన్స్ అన్నావు కదా, బట్ అంటే ఐ డోంట్ థింక్ రివర్స్ ఇంజనీర్ చేయలేము. యూ కాంట్ సే దట్ ఐ వాంట్ టు స్టాండ్ అవుట్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు మేక్ సంథింగ్ దట్ విల్ మేక్ అ మార్క్ అని రివర్స్ ఇంజనీర్ చేసి ఒక ఫిలిం చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఐ థింక్ ఫర్ మీ అట్లీస్ట్ నా జర్నీలో వాట్ వర్క్ వాజ్ వెన్ ఐ వాజ్ ట్రయింగ్ టు డూ దిస్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్. ఈ స్క్రిప్ట్ కొంచెం కమర్షియల్గా బాగుంటుంది, లేకపోతే ఈ స్క్రిప్ట్ ఒక యాక్టర్కి నచ్చుతుందేమో అని వెన్ ఐ వాజ్ పిచ్చింగ్ స్టోరీస్. మీరు కూడా అలా పిచ్ చేశారా? అంటే ఐ యూస్ టు థింక్ దిస్ వాజ్ ప్రాబ్లీ మోర్ బాక్స్ ఆఫీస్ పొటెన్షియల్ అని అనుకునేవాడిని వెన్ ఐ వాజ్ ఏడీ, పోస్ట్ ఏడీ, ఆల్ ఆఫ్ దట్. అలాంటి మూవీస్ నెవర్ యాక్చువల్లీ గాట్ పిక్డ్ అప్ ఆర్ నెవర్ సా ద లైట్ ఆఫ్ డే. అండ్ ఫైనలీ సంథింగ్ విచ్ ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ హ్యాపీ అబౌట్ అండ్ ఐ చాలా ఈజీగా రాయడం అయిపోయింది ఒక 1-2 weeksలో. అండ్ ద మోస్ట్, according to me, the most non-commercial sort of script was Evade Subramaniam, and that turned out to have made a mark, or it stood out, or whatever it was. I think it just has to be honest ante. Nik nijanga, even if this short film, for example, you saw this short film, I'm assuming that whoever made that short film probably just put everything into it. He's saying malli din tarvata undakapochu kuda, I don't know if I'll have a chance, not have a chance. I'll put everything in it. If every film or short film or whatever I'm making could be the last thing I ever do annattu approach cheste, that's probably the way you stand out. Ashwin garu, can you afford to do that now? I have to, no, even more so than ever, because just because I'm established and there's some sort of market, it's very easy to lose touch with that soul, basically. Where it still has to be, the next movie I make should probably be the, what if it's the last film I make? Okay. And you have been a voracious reader కదా, ఇప్పుడు టైం దొరకట్లేదని చెప్తున్నారు. రీడింగ్ అనేది ఎంత షేప్ చేసింది మీ పర్స్పెక్టివ్ని, మీ స్టోరీ టెల్లింగ్ సెన్సిబిలిటీని? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? Everything, ante anything related to imagination, no? Like if you want to be I think even musician, painter, artist, cameraman, director, writer, whatever, I think the best thing that you can do is to read, to go for long walks, or to have like a long bath, basically. 2-3 things that really open up things, I feel. I think సినిమాలు చూస్తే సినిమాలు అర్థమవుతాయి, లేకపోతే ఇన్స్పిరేషన్లు వస్తాయి అన్నది is I don't find that as true as it is with books.
books చదివినప్పుడు ఒక చాప్టర్ చదివినా there's so many images that come up in your head and it feels like your senses are still free, your imagination's working. So I think any really good director who's survived, in history for more than 50 years has probably adapted books and made films. అండ్ మీరు ఇప్పుడు రీడింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ రైటింగ్ బుక్స్, స్క్రీన్ రైటింగ్ గురించి లైక్ గ్రేట్ పీపుల్ హ్యావ్ రిటర్న్ బుక్స్. సిడ్నీ లూమెట్ గారి సిడ్నీ మేకింగ్ మూవీస్ ఉంది, డేవిడ్ మ్యామెట్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ బుక్స్ అబౌట్ స్టోరీ టెల్లింగ్, స్క్రీన్ ప్లే, ఎవ్రీథింగ్. సో డూ యూ థింక్ దట్ వర్క్స్, దట్ ఫార్మల్ వే ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దట్ వర్క్స్? I think writing గురించి నేర్చుకోవాలి, definitely. I think everything else you can learn on your own. And maybe even writing you can learn on your own if you practice enough. But if anybody feels like spending time and money to go to a film school, which I think ఈ మధ్యకాలంలో పెద్ద అవసరం లేదనిపిస్తుంది with the access that you have to knowledge on the internet. So if you really want to learn something and invest, learn in how to write. And it can be literary writing, it can be cinema writing, storybook writing, whatever it is. But learning how to write, because there is a certain grammar to it, there is a certain format to it. So adi nechkodam important, because camera you can learn in like a day or two, editing you can learn in a day or two. Like almost anything else you can learn on your own, just experimenting and figure it out. I think writing is a good investment. Learning how to act also is a good investment. Those two things are worth. సో లెర్న్ హౌ టు రైట్ అని అన్నారు కదా, ఐ వాంట్ కొంచెం దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని. హౌ డస్ వన్ ఫిగర్ అవుట్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ లైక్ దిస్ ఈస్ ద జోన్ దట్ ఐఎమ్ ఎక్సెలింగ్ ఇన్? It's again something very instinctive and individualistic, but also there you understand when it doesn't work. Because it can be the same story. Ante నాకు నీకు ఒకే స్టోరీ జరుగుండొచ్చు, బట్ when we both tell it to a certain person, if I'm not telling it right, I'll be like, I'll never మర్చిపోయి వెనక నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఫ్రంట్ నుంచి వచ్చి ఏదో చెప్తాను. But if a good storyteller can tell a very average story really engagingly, and we all have that friends in our group, no? వాడు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, ఒక చాలా చాలా యావరేజ్ ఇన్సిడెంట్ని కూడా ఇట్ విల్ సీమ్ లైక్ ద మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ థింగ్. And if you're not a good storyteller, vice versa. What is the best piece of filmmaking advice that you got when you were starting out? మీరు స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మీకు దొరికిన బెస్ట్ పీస్ ఆఫ్ filmmaking advice or some guidance that you remember that has helped you? Advice తెలీదు కానీ I think I went one level up when I started getting paid for some work that I was doing. Like I was doing corporate videos, ads, wedding films, whatever. But as soon as somebody started giving me money, for what I was working on, I think I got better. So once there is a responsibility, there's somebody else responsible. Because I might have made some short films before and they were beautiful to myself and my friends who made it, that's all. But once somebody is investing in you, I think you start learning the craft a lot more seriously and a lot better. ఓకే. అండ్ ఇప్పటిదాకా రైటింగ్ గురించి మాట్లాడాము, అండ్ ఆబ్వియస్లీ యువర్ లాస్ట్ ఫిల్మ్ ఇస్ కల్కి, విచ్ ఈస్ లైక్ హై ఆన్ ఇమేజరీ, రైట్? సో వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ అ స్పెక్టకల్, obviously you know about the emotions, and one thing that you said that you wish you could have done better was handle the emotions better in the first film. But when you're making a spectacle, does that affect your writing process? Because you want to create those moments, create that imagery. Do you write for the camera? Are you writing visuals? Yeah, of course we are writing visuals, we are writing the drama. And Kalki ki it is a whole different ball game. Ante Kalki ni like literally jigsaw puzzle laga. If you want to expand Kalki, every frame or every scene of Kalki has months and months, sometimes years of work behind it. Like it can just be one simple shot of Ashwadama fighting Bhairava. Chala simple undachu. It could just feel like an action set piece. But to put that together would have taken a lot of work, and of course the writing is the core, and
I mean, if the film did so well and it did whatever it did, it's because that platform of writing held up that film for those 3 hours or whatever. But uh, but yeah, just creating that visual spectacle first comes on paper, like you were asking. I think it of course comes on paper, and then you realize that paper మీద ఏదైనా రాయొచ్చు. అన్ని తీయలేము, తీయేటప్పుడు తెలుస్తుంది. తీసేటప్పుడు it is a big thing. Yeah. Okay. Is there like one specific sequence from Kalki that you like that took a lot of brainstorming that you struggled to crack? I'm sure you eventually did crack. We watched it, but one that took a lot of you and made you say, "Yeah, I finally cracked it." I think all of the Mahabharata sequences were very, అంటే కొంచెం భయం ఉండేది తీసేటప్పుడు, బికాజ్ యు నో చిన్నప్పటి నుంచి మహాభారతాలు చదివాము, చూసాము స్క్రీన్ మీద. సో దాన్ని ముట్టుకుంటుంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బీ సంథింగ్ ఎల్స్, ఇట్ హ్యాస్ టు బీ డిఫరెంట్ అండ్ వర్త్ ఇట్ అని. సో దట్ వాజ్ సంథింగ్ దట్ వాజ్ హార్డ్ ఫర్ షూర్. I think what took a long time also was that entire Deepika Sumati lab situation, to not make it too long and to make it short enough so that people understand and all of that. So that lab thing was one whole idea that took some time to come together. Final question before I open the stage to the audience. In this age where people are consuming everything, how hard it is to be original, to come up with that original thought, because somehow ఏదో ఒక మూల ఎవరో ఒకరు చేసేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కటి. ఎంత కొత్తది చూసినా కూడా అరే ఇది నేను ఎక్కడో చూసినట్టుంది అనే ఫీలింగ్ కలగడం న్యాచురల్ అయిపోయింది. ఈవెన్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ చూస్తుంటే కూడా నేను ఇది ఆల్రెడీ చూసానని ఒక ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. సో 2025లో ఒరిజినల్గా ఉండడం అనేది, హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ అబౌట్ దట్? బికాస్ ఐ నో ఫర్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. కరెక్ట్. ఐ థింక్ ఆల్సో అ లాట్ ఆఫ్ అస్, అంటే నేను కూడా రాసేటప్పుడు యుల్ రైట్ సంథింగ్ అండ్ ఒక 2-3 నెలల తర్వాత యుల్ సీ వన్ ట్రైలర్ విచ్ ఇస్ ద సేమ్ ఐడియా, ఆర్ వన్ మోర్ ఫిలిం విల్ కమ్ విచ్ ఇస్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్, అండ్ గాలంతా పోతుంది. ఏదైనా జరిగిందా? ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇవ్వగలుగుతారా? Yeah, for sure. Like which one resembled an idea that you had? I had not the same idea, but something very similar to Inception. When was this? 2008 or 7 wow. or something. Okay. So, but I was writing about memories and that was about dreams. But once I saw the trailer, that was like 1 week of depression lagala. Itu atu dirukkuntu Maggie dini. So yeah, but yeah, that happens. But then what I realized is originality is something you can't control, and there's no point chasing it. I think actually somebody chepparo nenu ekkado chadivanu, I don't know. It's more important to be authentic than original ani. Like you can make a beautifully original film that nobody has seen, but if you're not authentic, nobody will connect to it. Pedda pattichukoru. But you can make that same love story that you've seen 10,000 times, but if you're authentic about it, you'll still feel for that story, you'll still feel for those characters. So I think be authentic more than original, I think is the... Wonderful. So be authentic more than original, that's his what do you call, advice. Yeah. So guys, now to you guys, there are some filmmakers here, people who directed short films and all. So can you pass mic to them one by one, please? సైన్స్ ఫిక్షన్ జానరా అంతా ఇండియాలో, ఇండియన్ ఫిల్మ్స్లో అంతగా ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వలేదు, ఆర్ కావాల్సినంత అవ్వలేదు. కల్కి ఈజ్ వన్ సచ్ ఫిల్మ్ విచ్ బ్యూటిఫుల్లీ హ్యాండిల్ ద జానర్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దాట్. సో ఇప్పుడు కల్కి గురించి మాట్లాడాం కాబట్టి నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, మీరు ఫస్ట్ ఫిల్మే ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం తీసుకున్నారు, నాని గారితో, కృష్ణంరాజు గారితో అండ్ ఆల్. దట్ వాస్ అ బిగ్ లీప్, లైక్ ఫర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్. అండ్ దెన్ ఇట్ వాస్ డైరెక్ట్లీ మహానటి. ఆ తర్వాత హ్యూజ్ ఫిలిం లైక్ కల్కి. సో ఇప్పుడు ఫర్ అ నార్మల్ పర్సన్ టు ఈవెన్ ఇమాజిన్, ఇప్పుడు నేను కల్కి రిలీజ్ అయ్యే ముందు కూడా నాకు మీలో ఫుల్ నమ్మకం ఉంది ఆబ్వియస్లీ, బట్ చాలా హ్యూజ్, ఇన్ని కోట్లు, సైన్స్ ఫిక్షన్, మహాభారతం, ఇదంతా హ్యాండిల్ చేయడం కుదురుతుందా ఒక మనిషికి? ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హౌ జీనియస్ దట్ పర్సన్ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ వన్ పర్సన్ టు జస్ట్ హ్యాండిల్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ అనే ఒక డౌట్ ఉండింది.
So, you being on the driver's seat, you being the captain of the ship, ఆ ప్రెషర్ మీకు ఎంతవరకు ఉండింది? అండ్ క్వైట్ ఆనెస్ట్లీ నేను నమ్మలేకపోతున్నాను, హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ సచ్ హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్స్? బికాస్ ఐ మీన్ దోస్ ఐడియా లెవెల్లో ఇట్ సెల్ఫ్ చాలా క్రేజీ థాట్స్ అవి, చాలా హ్యూజ్ థాట్స్ అవి. సో హౌ డిడ్ యూ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంటాక్ట్? హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ ద ప్రెషర్? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాకు చిన్న ఇలా షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ వస్తుంది, ఫిలిం చేయాలంటేనే దట్ ప్రెషర్ విల్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ హెడ్. అండ్ నాకు పర్సనలీ రాయాలంటే కొంచెం అలా ఇలా అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు వీ ఆల్ డ్రీమ్ టు బి యాజ్ బిగ్ యాజ్ యూ. సో హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ దట్? డీప్ క్వశ్చన్. అదే చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ నాట్ వన్ పర్సన్, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, బికాస్ టీమ్ అంటే డెఫినెట్లీ ఫిల్మ్ starting with pre-production nunchi, your producers, your actors, your entire technical team. So it's a massive team effort to bring out a film. Like unlike if you're a painter, or unlike if you're a musician, you can be a single person and work midnight hours and do it. But cinema sontaga one person can't really make it. So definitely it's a massive team effort. And I think the main thing Evade Subramaniam lo kuda and Kalki lo kuda, maybe even Mahanati to an extent, what really worked for us is I don't think anybody fully knew what we were getting into. So Evade Subramaniam lo Kondallo shoot cheyali second half anukunnanu, and everybody knew that. బట్ అందరూ కొండలు అనుకుంటే దే వుడ్ హావ్ థాట్ ఏదో కాశ్మీర్లో పాటలు షూట్ చేస్తారు కదా, లేకపోతే స్విట్జర్లాండ్ వెళ్తారు కదా, అలా అనుకుని ఉంటారు. దే డెంట్ రియలైజ్ హౌ హార్డ్ ఇట్ వాజ్. ఇంకా బ్యాగ్లు వేసుకొని కెమెరాలు పట్టుకొని ట్రెక్కింగ్ చేసి షూట్ చేయాలనేది. బట్ దట్స్ వాట్ మేడ్ సంథింగ్ స్పెషల్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవడే ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ కల్కి, వీ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అంబిషియస్, నాట్ డన్ బిఫోర్. నువ్వు అన్నట్టు 2-3 sci-fi movies that people have tried other than Aditya 369 have all failed. And budget, whatever, all of those things are there, but I think again we didn't know fully what we were getting into. So like, okay, let's give it a shot. And then once you go in, you realize what you're trying to do is nothing short of trying to do a sequel to the Mahabharata, which is the most audacious, and if you think about it, the most blasphemous thing you can try to do. But it's also the only reason why it's worth doing. So yeah. Next one, Mike. Hello sir. Hi. Personally a big fan of you. First of all, I'm Karthik, and మీరు ఎన్ని మూవీస్ తీసినా ఫర్ మీ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం ఈజ్ మాస్టర్పీస్. చూసావా రీ-రిలీజ్? యా లైక్ స్టోరీ పరంగా ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ యాక్చువల్. ఐఎమ్ అన్ ఎడిటర్ మై సెల్ఫ్. As a filmmaker, you'll definitely learn editing and you'll do your own edits short film stage lo, a time lo. Kani after you when you write big stories, big films like Kalki, Mahanati, meeru editing నేర్చుకున్న తర్వాత how does the editing point of view నుంచి మీరు స్క్రిప్ట్ ఏమన్నా మారుస్తారా? బికాస్ మన థాట్ కి ఒక ఎడిటర్ కి ఆ కష్టం చాలా ఉంటుంది. సో how learning editing changes your script? Editing is your final draft, basically. That's the final draft of your film. And I started off as an editor because that was the only way I could get a paid job somewhere. First unpaid, then little paid, whatever. So I started off as an editor. I love editing. Definitely, Evade, Mahanati, fully, even Jati was there fully on the edit. I think Kalki was one film because we had, I don't know, some record of the number of VFX shots or languages or whatever. We couldn't sit as much. I didn't sit personally as much and fine tune the edit as much. But editing is everything. If you're learning how to be an editor, that's one of the only skills that you need. I think you learn writing, editing, jal inka madhyalo vere all cheskuntaru pani. మైక్ ఇవ్వండి. బట్ రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు వన్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. సో ఎక్కువ మంది క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. ఎప్పుడైనా ఎడిటర్ గురించి ఆలోచించి సీన్లు ఏమన్నా ఈజీ చేశారా సార్? సీన్లో ఎప్పుడైనా ఎడిటర్ గురించి ఆలోచించి సీన్లు ఏమన్నా ఈజీగా తీసారా అంటున్నా? ఈజీగా తీసానా?
అంటే అర్థం కాలేదు ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ వెన్ ఐమ్ షూటింగ్ ఐ నో వేర్ మై కట్ పాయింట్స్ ఆర్ బికాస్ ఐ ఆల్సో థింక్ లైక్ ఎన్ ఎడిటర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. హలో, హాయ్ సార్. హాయ్ హాయ్. ఇందాక అతను చెప్పినట్టు నాకు కూడా కల్కి మహానటి కంటే కూడా ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం చాలా ఫేవరెట్ మీ మూవీస్లో. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నేను మిమ్మల్ని డైరెక్టర్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఒక స్పిరిచువల్ పర్సన్ లాగే చూస్తాను. ఐ నో యూ ఎస్ ఎ స్పిరిచువల్ పర్సన్. అలాగా వాట్ అకార్డింగ్ టు ద బెస్ట్ స్పిరిచువల్ అడ్వైస్ యూ కెన్ గివ్ టు ది యంగర్ జనరేషన్? అండ్ ఆల్సో లైక్ రిషి ఆర్ సుబ్బు, హూ ఆర్ యూ? నీ క్వాలిఫికేషన్స్ కాదు, నీ పేరు కాదు, నువ్వెవరు అనేది, అట్లా ఆ క్వశ్చన్కి మీ ఆన్సర్ ఏంటి? వెరీ డీప్ క్వశ్చన్ అగైన్. అదే అంటే ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ Rishi or Subbu are not two different people. I always thought it was two sides of the same person. Like we all have one side that wants to be free, inkanta udlesi, happy ga enjoy cheddam life, take one day at a time angle okati untundi, and the same other half of us will have we need to, I don't know, settle down in life, make some ambitions, ఏదో కొన్ని మార్కర్స్ ఉంటాయి ఇన్ లైఫ్, you want to do all that in a more structured way. So there are two sides of things, and the right side is obviously a little more easy to fall into one greed sort of trap. So I think it's a balance. Subbu or Rishi ante, I think life lo and also your spiritual advice is maybe intertwined with the same thing, is like life lo there's no one answer. If you're born here, that means there's always going to be a duality, or two things untai, positive negative untundi, up down untundi, drive at to whatever it is. So like that Subbu Rishi kuda untaru eppudu, and there's some situations in your life you need to be Rishi, some you need to be Subbu, and your two voices have to keep a check and you find a balance. Adi ela anedi, it's just being aware, I think. హలో సార్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. Hi hi. అంటే నాకు ఎప్పటి నుంచి ఒక డౌట్ ఉంది. వెన్ ఫిలిం డైరెక్టర్ మేక్ మూవీస్, వాళ్ళు హీరో అనుకొని స్టోరీ రాస్తారా, లేకపోతే స్టోరీ రాసాక హీరో అనుకుంటారా? నో డిస్రెస్పెక్ట్ టు ఎనీవన్, బట్ ఐ నో డైరెక్టర్, ఇట్ మైట్ హర్ట్ సంబడి, బోయపాటి. ఆయన అయితే పక్క బాలకృష్ణ హీరో అనుకొని రాస్తారు అనిపించింది ఆయన మూవీస్ చూసేటప్పుడు. సో అంటే మీరు ఏ స్టోరీ అయినా రాసారా హీరో అనుకొని, ఆర్ యూ కమ్ అక్రాస్ సమ్ డైరెక్టర్స్ దట్ యూ న్యూ దట్ దే వుడ్ టేక్ దిస్ హీరో అండ్ రైట్ ద స్టోరీ? అదే డిపెండ్స్ ఆన్ ద డైరెక్టర్ ఏమో, లైక్ డెఫినెట్లీ. సో ఫార్ ఐ థింక్ maybe Yevade and Mahanati I wrote purely, and even Jati when we were writing, we wrote it purely on like whatever, first story comes first, character comes first, casting mali chusukundamani. I think Kalki lo one of the first faces or actors I thought would be really cool. Rayadam modal pettin tarvata first Amitabh Bachchan sir came to mind, and he became little standard. And then Prabhas Garu came to mind, and he was there throughout. So I think Kalki was the only movie where I had some actors in mind when I was writing. Otherwise not really. Thank you. Hello sir, huge fan of Mahanati and Kalki by the way. Thanks. So basically me writing lo మీరు like one of the most funniest films I think Jatiratnalu లాంటివి కానీ, లేదా very emotionally heavy and like spiritual movies like Mahanati కానీ. So how do you transition between these two? Like the comedy is like funniest things and the most emotional things, both while writing and making the film. Like how do you transition between those two? Ante just every story is different journey, but I think Jati was more ante Anudeep only. I was just used to help and bounce off ideas, and that's all. But every story is differently. That's the whole fun of filmmaking. Okay, kind of story back to back. This I don't know how you can be excited about it. So. To add on to that, I have a little question. How does Anudeep Kevin narrate scripts to you? How does he narrate? It's how does he narrate? He's a very good narrator actually.
బాగా నరేట్ చేస్తాడు. హీఈస్ ద క్యారెక్టర్. లైక్ ఇప్పుడు జాతిరత్నాల్లో ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎలా మాట్లాడతాడో అనుదీప్ టాక్స్ లో దట్ ఉంది బేసిక్. Next one, guys. Hi, sir. Good evening. This is Sridatta. I have seen your movies and I'm one of the biggest fans of yours and your movies. Kalki has been a biggest movie for you and for the TFI. So, apart Kalki, Mahanati is a great film portraying Savitri Garu's story and her acting skills and everything. How did you work on Mahanati? What were your efforts picking the cast? Like Kirti Suresh గారిని సెలెక్ట్ చేయడం కూడా ఇట్ వాజ్ షీఈ్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టర్, బట్ తీసుకోవడం కానీ అదర్ క్యారెక్టర్స్ బాలకృష్ణ గారు అలాగా ఎలా ఫిక్స్ అయ్యారు మీరు దానికి, అండ్ వాట్ వర్ యువర్ ఇన్సైట్స్ ఆఫ్ దట్? మహానటి ఎలా కాస్ట్ చేశాను, కాస్టింగ్ ఆర్ రైటింగ్ అంటే there are a lot of books on Savitri garu because she is so popular. ఎంత లెజెండ్ కాబట్టి చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి, చాలా మంది పాడ్కాస్ట్లు చేశారు, చాలా ఫొటోస్ ఉన్నాయి ఆవిడవి. అండ్ సావిత్రి గారు హ్యాడ్ అ వెరీ కలర్ఫుల్ లైఫ్. షీ వాజ్ ఐ థింక్ 230 odd సినిమాస్ తీశారు. షీ వెంట్ టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఫర్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్. She organized flood reliefs. She took part in races. She was there in almost every industry. Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Hindi, annitla act chesaru. So there was so much content already there. So avid meeda respect, prema and all this information put together toti vachin cinema ante. And Kirti ella vachindante it was just one inspiration from one other Tamil movie she was doing. ఆ లుక్ ఏదో బాగుండే అప్పుడు, సో ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ షీ కుడ్ డూ ద జాబ్. Ashwin garu. హాయ్ సార్. So thank you so much for accepting our invitation and raising the audience today. There are two questions for me. One is related to the future of my coming up younger generation. And you know, in Indian cinema as well as our especially Tollywood, the technological resolutions for the last 20 years is different from 2020 or after the present generation is completely different. Now many of these people are looking for their career in the industry. We are thinking that what kind of influence would be there in the film industry by the AI. You know that the AI itself is creating the wonders. It has not left any field. Now many of these people have been coming to the field of the movie, but what kind of influence and what is your suggestion to these younger people who are coming to this field? Are you using any AI technologies to do your filmmaking? డెఫినెట్లీ కల్కి చేసినప్పుడు కొన్ని ఉండే, లైక్ వీ హ్యాడ్ మిడ్ జర్నీ, రన్వే అలాంటివి కొన్ని ఉండే ఆ టైంలో. వి యూజ్డ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ రెఫరెన్సింగ్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ట్ అండ్ ఆల్, బట్ 2025 now it's a different ball game. అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ వాచింగ్ సమ్ ఫిలిమ్స్ దట్ ఆర్ మేడ్ బై ఏఐ ఆల్రెడీ. కొంతమంది ట్రైలర్స్ వదులుతున్నారు, కొంతమంది మాక్ సీన్స్ లాగా వదులుతున్నారు. సో ఇట్స్ కమ్ వెరీ క్లోజ్, బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఇట్ స్టిల్ నీడ్స్ అ మైండ్ టు గివ్ ఇట్ వన్ డైరెక్షన్. It still needs direction, just like anything. I feel what AI will do is it should make filmmaking more democratic. Like anybody should be able to make a good quality product. Like how okappudu 5Ds made filmmaking oka chinna jump ochindi kada. This is a much bigger thing. You don't even have to invest so much in like a hardware. So yeah, I think it will become democratic. I think it should become cheaper even for the bigger people that are using it. So I think good things are coming, and also there is a reason. ఇప్పుడు మనం చెప్పే స్టోరీస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే నాన్ స్టాప్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ కంటెంట్ అవుట్ దేర్. లైక్ we say content, whether it's a film, whether it's a short, whether it's whatever, it's just become pure content. Like somebody is going to the gym, it's content. Somebody is opening a chiral shop, it's content. Somebody is watching watching a Kalki reel of Ashwadama, it's content. It's the same thing. Ade category lo anni vachestunnayi. So we've seen so much stuff out there. So the question should become, ఎందుకు చేస్తున్నాం రవి, లైక్ ఎందుకు చేస్తున్నాం సినిమా, ఆర్ ఎందుకు చెప్తున్నాం ఈ కథ.
ఎందుకు తీయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? బికాజ్ ఏఐ తీస్తుంది, లేకపోతే ఒక 1,00,00,000 మంది ఉన్నారు, 1,00,000 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు తీస్తారు. మనమే ఈ కథనే ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఇంతమందిని కన్విన్స్ చేసి ఇంత డబ్బులు పెట్టి ఎందుకు తీయాలి అనే క్వశ్చన్ బికమ్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టుడే దెన్ ఎవర్ బిఫోర్. ఐ ఫీల్, I think 10 years, 20 years back, why are you making films or why are you a filmmaker? Ante because there are few and there are not so many stories told. It's important to tell stories. Edo yuvathan chetina parastama ande edo cheppukochu. But right now there is no excuse. You really have to have that passion from very deep inside to need to tell that story, because AI can do it better than you probably. So if you're doing it, your soul has to come out. You have to take out that 1 pound of your soul and put it into your film. If you're willing to take that pain, then make the film. I have a add-on question here. So sorry, 1 second. Are you willing to see a full-fledged AI feature film? Am I willing to see it? Ante, of course, I'm very curious to see how it will look. Because I don't know, I haven't seen it. I've seen some trailers and some tests and all that. They seem fine, but most of them are like voiceover stuff or music heavy, visual heavy stuff, rather. So can AI also do performance, and how well can it do consistent performance? I'm curious. Like a student, I'm very curious to see it for sure. Okay. Next one. I see a couple of hands there. So, if you direct your own autobiography, then what will be the title? Nene Subramanyam. Hello, sir. This is Dilip Verma. First of all, thank you for coming to BVRT on behalf of every TFF fan sitting here. మీ లైఫ్లో మీరు 3 వికెట్ షీట్స్ కొట్టేశారు, అయినా సరే ఇంత సింపుల్గా ఎలా ఉంటున్నారు? లైక్ మేము రీసెంట్గా కూడా రీల్స్ చూస్తున్నాం, లైక్ యూఆర్ జాతరత్నాల కాలంలో యూఆర్ గోయింగ్ అండ్ మూవింగ్ ఇన్ ద సిటీ. హౌ ఈస్ దిస్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ? అంటే I don't know what is how is it possible అంటే కార్ ఉంది, కార్లో చార్జ్ ఉంది, స్టీరింగ్ వీల్, యాక్సిలరేటర్, వెళ్తుంటా, మధ్యలో ఎవడో పక్క కార్ నుంచి వీడియో తీసి పెడితే ఇంకా అందరు చూస్తున్నారు అంతే. ఇంకా దేర్ ఇస్ నథింగ్ బియాండ్ దట్. ఐ థింక్ కల్కి 2 అప్డేట్ అడుగుతున్నావు, అందుకే మైక్ ఆఫ్ అయింది. When is shooting starting? Any update, please? ఎవరు మైక్ ఆఫ్ చేయలేదా? డోంట్ నో యట్. మైక్ ఆన్ చేసి ఇవ్వండి. ఫిల్మ్స్ ని మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? ఐ మీన్ యానిమేషన్ ఫిల్మ్సా? వైల్డ్ రోబోట్ నిజా లాంటి లేదు, అంటే బిఎన్బి చేస్తున్నా కదా, ఆ బుజ్జి అండ్ భైరవ యానిమేషన్ సిరీస్. సో దట్ ఈస్ అన్ని 4 ఎపిసోడ్లు కలిపితే ఆల్మోస్ట్ 1 hour 10 minutes అవుతుంది. దట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎ ఫిల్మ్ అనుకోవచ్చు. It's a lot of work. It's really a lot of work to make an animation film. I can't compare it to a live action, but adi vere syllabus lo it is a crazy amount of work. So ee 4 episodes cheyadamlo నేర్చుకున్నాను. Will I ever make one in the future? I don't know, but yeah. Sir, inko question undi. Yeah. Big stars ni handle చేయడం ఈజీయా లేకుంటే ఇట్లా బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ హ్యాండిల్ చేయడం ఈజీయా సార్? బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ సార్, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో ఇద్దరు ఒకటే కదా, బిగ్ ప్రాజెక్ట్, బిగ్ స్టార్స్ అన్ని ఒక దాంట్లోనే వచ్చాయి. సో అందరు కలిపి వచ్చారు. సో ఐ థింక్ నో, దే మేక్ యువర్ లైఫ్ ఈజీ. ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ థింక్ బిగ్ స్టార్స్, దే కమ్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్, దే కమ్ విత్ అ మార్కెట్, దే కమ్ విత్ నాలెడ్జ్, దే కమ్ విత్ so many things. So they make life easier, I think. So hi. Sir, what do you think is more impactful in a fight scene? Long takes or more cuts in a scene? And how difficult was it to choreograph the fight scene in the Kalki climax? It's a very subjective question కదా. అది ఎవరి లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉందో, ఎవరికి నచ్చుతుందో. Some people like long takes, some people like fast cuts. It's very subjective. Depends on what the sequence is, who the director is. Was it hard for Kalki? Ante yeah, it was hard, definitely. I think we had 5 or 6 action sequences, and each action sequence either had some very tricky, complicated VFX also involved in it. So yeah, it was a lot of rehearsals, a lot of storyboarding, a lot of VFX after shooting also. So
హలో సార్, ఏ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. Hi. తేజ. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి, మైక్ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఓకే. సో వాట్ మేడ్ యూ టు మోటివేట్ టు మేక్ దిస్ ఫిల్మ్? అంటే మీకు ఏం మోటివేట్ చేసింది ఈ మూవీ మేక్ చేయడానికి? కల్కినా? ఎస్ సార్. ఐ థాట్ కలికాలం వస్తుంది అనుకున్నాం. సో మనం ఏదో కొంచెం న్యూస్ పేపర్ తెరిస్తే కలికాలంలానే ఉంది కదా, తీద్దాం ఈ సినిమా అనిపించింది. Final question, guys. Let him pick. You want to pick? Final question. So ఇట్స్ హార్డ్ టు పిక్. no, you randomly pick someone. ఎవరిని పిక్ చేయాలి? ఇద్దరు 3 people పాయింటింగ్ అట్ దట్ వన్ guy. ఓకే, there 3-4 people పాయింటింగ్. ఓకే, ఎవరు పాయింట్ చేస్తున్నారు? మీరే లేదు. Hi Anna. హాయ్ హాయ్. So I'm Datta, by the way. So this might be a different question, but how would you choose music? And background score or songs, mainly background score, it literally derives the emotion of a scene. Song or BGM can change everything. How would you choose? Especially Kalki lanti movie lo BGM plays a huge role. నేను ఫ్రంట్ రోలో కూర్చొని ఇంటర్వెల్ సీన్ కి చొక్కాలు చింపేస్తున్నా, విష్ణుమూర్తిని చూపిస్తా, because of that music mostly. So how do you choose or how do you pick background score especially? ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ డెఫినెట్లీ. కొన్నిసార్లు ఆల్రెడీ ఒక రెఫరెన్స్ ఒక ఐడియా ఉంటుంది, ఇలాంటి మ్యూజిక్ ఉంటే బాగుంటుంది, ఇలాంటి టెంపో ఉంటే బాగుంటుందని. కొన్నిసార్లు ఆ రెఫరెన్స్ లేనప్పుడు యూ సిట్ విత్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హిమ్ అండ్ దెన్ హీ ప్లేస్ సంథింగ్, యూ లైక్ ఇట్, యూ సీ ఇట్, యూ డోంట్ లైక్ ఇట్, వాట్ ఎవర్, కొంచెం బిల్డ్ ఇట్ టుగెదర్ ఉంటుంది. And maybe option 3 lo it's purely the music director. Like he knows what is needed. He's seen it enough number of times, so atane oka idea తీసుకొస్తాడు. So it's either you give it, you both work on it, or he gives it. But any angle, the music director is the man who does it. Yeah. Okay. Thank you, Ashwin garu. Thank you so much. Okay. Guys, You thank want you to for- ask one guy in the back ekkada chaala mandi hands unde, somewhere in the back you can. One last chaala akkada whole gang lo okkadu evarne. someone showing an art. Hi, thank you. Hi. I see a photo of myself. Thank you. Nuvena draw chesin? Okay, thanks. You want to give it to me? Come please. Yeah, come. ఇలాంటివి 2-3 ఉన్న ఇంట్లో ప్రియాంక అప్పుడప్పుడు రాత్రి చూసి భయపడుతుంది. హాయ్ సార్. Guys, last question. One question. That's it. బ్యాక్ లో ఎవరో? ఓకే, నువ్వేనా? ఓకే. With which co-star have you vibed with the most on set? అర్థం కాలే. With co-star have you vibed with? విచ్ కో స్టార్? Have you vibed with it on the set? అంటే నేను యాక్ట్ చేయలేదు, సో నాకు కో స్టార్ ఉండరు. బట్ విచ్ యాక్టర్ డిడ్ ఐ వైబ్ విత్ ద మోస్ట్ ఆన్ సెట్? Yes. Every day I really enjoyed time with Pemba. Pemba was really cool. Whoever saw Everday. Mahanati was fun. Dulkar was fun to hang out, I think, and work. I think Kalki, the best times I had on set was when both Prabhas and Bachchan sir were on set. వాళ్ళిద్దరు ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ క్వైట్ సంథింగ్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ దీస్ టాల్ యాక్షన్ హీరోస్ హూ కీప్ డూయింగ్ అమేజింగ్ యాక్షన్ అండ్ కామెడీ అండ్ దే ఎంజాయ్ దెమ్సెల్వ్స్ అ లాట్. ఇట్స్ అమేజింగ్ టు వాచ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్. దిస్ గై వాంట్స్ టు సే సంథింగ్. యా, చెప్పు. మైక్ ఇవ్వండి. తొందరగా గట్టిగా చెప్పేసి. మైక్ వచ్చేసింది. సార్, మీకు ఇప్పటి వరకు అయిన సినిమాల్లో మీ ఫేవరెట్ సినిమా, లేదంటే డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాలో మీకు ఏదైనా పర్సనల్గా డైరెక్ట్ చేస్తే బాగుండేది అనిపించిందా సార్?
నేను తీసిన సినిమాలో ఫేవరెట్ ఆర్ లేదంటే వేరే సినిమాలైనా మీకు ఇది నేను డైరెక్ట్ చేస్తుంటే బాగుండేది, లేదంటే నేను చేయాల్సిందనేది నేను డైరెక్ట్ చేస్తే బాగుండేది అనేది నాకు తెలీదు. నేను ఎడిట్ చేస్తే బాగుంది అనేది ఇద్దరు 2-3 ఉన్నాయి. ఎడిట్ ఐ థాట్ ఇట్ విల్ బి రియలీ కూల్ ఇఫ్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ అన్ ఎడిటర్ ఆన్ కలేజా. I could have been an editor on maybe even Dear Comrade, but yeah. మీ ఫేవరెట్ మూవీ సార్? ఫేవరెట్ మూవీయా? ఆర్ జోనర్ ఏమో చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది జానర్, బట్ ఐ ఆల్వేస్ గో బ్యాక్ టు కామెడీ, జంజాల గారి సినిమాలు. సో యా, దట్స్ ఫన్. Cheers, thanks guys. Thank you so much for sharing all the insights. Thank you. రేపటి కోసం guys.